Mbanirizeeko ku mulundi guno, muzikirize mbanirizeeko ku mulundi guno era mweno episode oba in this journey. In this episode or in this journey, mbanirize for the next time oba once again kansubire muli bulungi. Tukyagendera ddala mu maaso ne omusomo gwaffe oba mentorship yaffe. Olwaleero nga twasalamuko tubreakingemuko katono nga twali tusoma ku ngeri market gye yali etambulamu oba market movement. We decided at least to first see oba tusooke tulabe lwaki market yaffe ekola retracement. Kale twali tukyasoma ku market structure mu bwompi bwakyo, but today twasalawo tu breakingemu basomese ku bintu eby'omugaso ennyo kubanga singa tukyagamba tukyasoma ku market structure ndowooza singa abamu mukola sente, but ate waliwo information eri crucial nga tetunaba bouncing back today yo eri ku videos zaffe ziri oba ku musomo gwaffe omulala oba ku erikosi gye twaliko tusooke tulabe bineeno era ze zineno videos episodes nga 4 emabega zinatandiiseeko. So today we are going to study oba tugenda soma about lot size. What is a lot size? Oba lot size kye ki? Oba asoma ku wembanga nakusomeseza ku pips nenkulaga engeri gye tupima points ezo ku figures zinene zawa neno mu mabbali oba osobola okugamba nti yes kati kyoyogerako nkitegeera. This is the standard unit of measurement oba eno ye standard unit gye bakozesa ba forex traders nga eya measurement nga ba decidinga engeri gye banagula currency ey'enjawulo. Katono nnyo kankulageko oba katono nnyo kankulageko. For example, USD card. Take one in. USD card. Sorry. USD card. USD. Ye currency pair ya feriwo. Anjawulemu. This is our currency pair. Yeriwo kati. Nga wogiraba wano. Kanjiteekamu n'akalayini makati njawule. Onfuna. Exchange rate eri ku sente mmeka kati? Tugambe exchange rate ya USD card eri ku zino sente. Eri ku level ki? Eri ku 1. Eri ku 1.36123. Exchange rate yeno level right now gye baliko kubanga let me tell you in brief forex trading alinga zineno forex bureaus ez'enjawulo era kyovolaba bagenda nga bawandiikako currencies engeri gye bali zitundirako. Just that kineno kiri digital. Kino kiri digital kubanga in brief kwe kutunda n'okuseeringa currencies oba ensimbi okutunda n'okugula currencies oba ensimbi. So in brief kati exchange rate yaffe eno weba nti eri wano nagambye eno pipette tetugibala tutandikira ku zino eno values ekitegeeza in this scenario oba okufuna base currency emu olina okuwaayo sente zinene eziri waneno. Kati let's say our US dollar is the base currency. Nakunyonyodde Canadian dollar is the quote currency. Kati waneno kitegeeza ki? Wetubeera nti tuli ku nanorate ngenda bikunyonyola byonna. Nanorate. Sorry. It equals units 10. Units. One nanorate equals ku units 10. Kakati okugula zineno units 10 dola emu oba Canadian dollar okusobola okugula zineno units 10 bagenda kuwaayo zino okuva neeno kanke editing bagenda kuwaayo erina okubeera mu units 10. Sorry.
136 136 okugula base currency eno US dollar lots oba units 10 because this is the nano lot. Okugula US dollar units 10 olina okuwaayo zino okugula units 10 tuddeyo ndowooza mbadde mbatute nnyo tuddeyo katono mukitegeere bulungi nnyo oba mukyetegereze bulungi nnyo. So what is a lot size? Nkunyonyedde bulungi ne ngamba this is the standard unit ey'okumeasuringa kikye tuyita oba engeri gy'otradingamu oba okumeasuringa eno yo standard measuring process kale kaŋŋambe bwe ntyo oba eno ye standard measurement. This is the standard measurement gye tupimiramu obuzito bwa ssente bwe tugenda okutradinga mu katale ka forex. So waneno wetegereza we have what we call the nano lot. Ziri nnya ng'esooka eba nano, micro, mini ne standard. Zezo lot sizes ze tukozesa mu nsi yonna nga tutradinga forex trading. Ze zino zokka z'oli kulaba waneeno zino. So ndowooza ngenda speed kangende mpola mpola. Nano lot size ebeeramu units 10. Wano mu mabbali wano walina kubeerawo units. Wano walina kubeerawo units. Nano lot size ebeeramu units 10. Micro lot size eno nano lot size yesingayo obutono egiddirira gye tuyita micro lot size ebeeramu units 10. Ey'okusatu oba mini lot size esookera ddala oba ey'okusatu erimu units omutwalo omulamba. Erimu 10,000 units. Then the last one which is the standard eno ye kabejja yesingayo obunene erimu units emitwalo 10. Ngenda kuyigiriza lwaki and how lot size gyesobola okuaffectinga trading career yo oba okozesa otya lot size okusobola okupredictinga oba okukola ekintu ekyetaagisa mu forex markets. But nga olikozesa lot size kanywemu ku mazzi katono. Alright, tugende mu maaso. Ndowooza mukitegeera. Lot sizes ziri nnya nga kwe kuli eya standard lot size, kuliko mini lot size, micro lot size and the nano lot size. Eno yesingirayo ddala obutono. Waneeno nkikuwandiikidde bulungi n'okitegeera ndowooza ane oziraba units. Wali nga tutandika nagambye nti woba nti USD card ye currency pair okufuna US dollar nga lot carry oba nga base currency olina okuwaayo quote currencies. That's why mu previous episode oba mu episode yagwako nakunyonyola bulungi nti okufuna base currency olina okuwaayo sente zinene eziri waneeno. Kyenkunyonyodde wano. Tugambe oli kutradingira ku nano lot size okufuna units 10 eza base currency olina okuwaayo zineeno eza Canadian dollar. Onfuna oba ontegedde bulungi nnyo. So yensonga lwaki ntaddeko waneeno ekitegeeza nano lot size erimu 0.001 lots. Micro lot size erimu 0.01 lots. Nakunyonyodde lot sizes oba lots ye standard unit of measurement gye tukozesa mu forex markets. Mini lot size erimu 0.1 lots. Oba onfuna bulungi. Kati ate no standard lot erimu 1 lot oba standard erimu 1 lot. Kati kitegeeza ki? Woba nti nakusomeseza ku pips kati waneeno woba nti tewalabye episode eyavuddeko bisase oba ddayo ddirayo ddala emabega. Tutandise kati standard. Standard mini, micro, and this is the nano. Nano lot size. Kati tugambe nano lot size
tutambuddeko pipu emu pa pipu ngenda teekawo price movement by 1 pip olage lot size engeri gyekola ki gye affectinga market iyo oba engeri gy'osobola okukolamu sente empitirivu oba engeri gye basobola okukubamu sente empitirivu. Kale kankikole bwe nti pa 1 pip sorry munansonyiwa okulwawo pa 1 pip. Kale kankikole bwe nti ekijja kuvaayo bulungi. Nkikole bwe nti mpola mpola tugende mu maaso. I'm sorry if I'm delaying. Naye kiri worth ndowooza okudelayinga kubanga nina obbanyonyola bulungi. Buli pipu emu etambula ng'oli ku standard lot. Teekawo 1 pipu wano okusooka. 1 pip. Gendezeeko ku ticks zino eno nnene nnyo. 1 pip. 1 pip. Waneno ndigenda kibalira pa each pip oba buli movement ya pip etambudde 1 pip. 1 pip. Wetegereze bulungi. Wetegereze bulungi. Tugenda maaso mpola mpola. So kati standard lot eno ku standard lot buli pip etambula waneeno. Buli pip waneeno nga etambula. It will equal thank you. It will equal to $10. 10 USDs. Where is my dress sign? Thank you. I want to wait with you. Buli pipu etambula waneno ku micro lots, waneno ku mini lot. Mini lot size ogenda gifunamu dola emu. $1. Kati waneno buli pipu etambula emu waneno ku micro lot ogenda gifunamu cents 10. 0.10. Onfuna. Kati ate waneno ku nano buli pipu etambula ogenda gifunamu dollars cents emu 0.01. Oba ontegedde bulungi. Waneno buli pipu. This is how you make this money. Oba eno yengeri gyosobola okolamu akasente kaneeno mu market oba mu katale mu forex market. This is the way you can make this money. Mukade na katale ka forex bulungi nnyo. Bulungi nnyo ddala. So after you understanding what a lot size is, kati tugambe nakuyigiriza ku pips. Nakuyigiriza ku pips. Tugambe oli kunoonya pips. Pips 100 oba pips 100 nga wakoledde waneno kweno standard lot, which means waneno ogenda kola $10. Kale tugambe olikolera ku standard lot size ng'olina dollars 10. Tugambe oligenda kolera ku standard lot size nkiddamu. Eno standard lot sijukira buli pipu gy'otambula eri mu dollars 10. Mu dollars meka 10. Olina ka account ko ka dollars 5. Oli kunfuna oyagala kakolako sente okakolako otya. Soko otunulire ku standard lot size zineeno omalako ate olowooza eno value gy'oli kulonda waneno oba zineeno
units z'oli kulonda waneeno kubanga guneeno units 10,000 obwo obusente bwo bunaazimazaako kyova olaba olina okwetegereza ennyo lot size gy'okozesa. Lot size gy'okola ki? Gy'okozesa. Kati kankugerezemu waneeno kitono nnyo. Tugambe tuli ku standard lot size. Tuli kunoonya pips 5. Pips meka? 500 pips. 500 pips. Ekitegeeza tugenda gitimesinga ne lot size yaffe gye tukola ki? Gye tuliko oba gye tunoonya times $10 kubanga per pip you have to get $10. Kigenda ikolinga ku sente meka? Kitegeeza ogenda kukwata 500 times times $10. Oikolinga ku sente meka? Ekitegeeza 500 times $10 per pip. You're looking for 500 pips. Ekitegeeza neno ogenda kubeera n'5,000. $5,000. Mukama aba kusasidde trade yo nebeera successful. Oli kunfuna katugambe oli tetugenda kukola bingi nnyo ndowooza kinene omwakitegedde dda. Tugambe oli ku nano lot size. Oli kuki? Oli ku nano lot size. Nkoze ku nnene n'entono. Kati gwanene oba nti oyagala okutegeera lot size gy'olina okukozesa. Sooka obale ssente zo eziri ku account. Olinako ssente meka? $10 zisobola tambula pips. Wemba nti ndikolera ku lot size ya 1 zisobola tambula pips meka? Obalemu olabe trade yo gy'onaakola enaakola retracement enagenda mu direction yo oba tegende mu eyo direction. So if it's not oba you're not sure, use a smaller lot size oba kozesa ka micro oba nano lot size gye recommendinga okozesa ng'otandika. So this is it. I'm going to make, which means if I'm looking for 500 pips, 500 pips times 0.01, 0.01 dollars. Kideno kigenda ikolinga to 500 okukola okwangu times 0.01 kijja kuikolinga ku sente meka? 500 ambalemu waneeno moment 500 times 0.01 which means waneeno oligenda kukola $5. So ndowooza olaba lwaki nze nkosa lot size ebyennene wemba nti ndi ku tradinga waneeno ekitegeeza pips we zinatambulira ziwere 5 ogenda kubeera mu $5 bwokka. Ekitegeeza waneeno obeera nga alikosa royal robot munansonyiwa sikuba n'aba royal robot ekintu kye babalimba temumanyi nti bagamba mu tekali volatile oba akatale tekali volatile, but this was the thing idea oba concept yo netambulira neno ku lot size gye basettinga nga ntono. Fine, waneeno nabagambye batambula percentage in points. These are units ze batambuliramu yadde babagamba nti ziri mu percentage. Kitegeera batambulira waneeno mu units. Gwe notekako $2 n'okola $1 mu myezi 3. Here, this is the logic behind that. So with this issue oba n'olw'ensonga eno video katugikomye waneeno